Acesso à Conferência Cultura, Coesão e Impacto Social, uma iniciativa no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Vamos iniciar o nosso primeiro painel, subordinado ao tema Cultura, Saúde Mental e Bem-Estar. Esta conversa será conduzida remotamente por Pierluigi Sacco, consultor sénior da OCDE, Paris e Trento, professor da Universidade Ulm, em Milão, e do MetaLab em Harvard. Pierluigi Sacco, bom dia. Passo-lhe a palavra. Thank you very much, and thank you for hosting this very important panel on a topic that is becoming today one of the key topics in the international debate on policy, and especially so in this post-pandemic scenario. So the relationship between culture and mental health and well-being is an issue that is, of course, of special relevance in a moment like this, in which we could think that the whole of our society can be trapped into a sort of post-pandemic shock syndrome, so to speak, a post-traumatic shock. And so in the future, it will be especially important to understand what can be the role of culture in rebooting, not simply the economy, but more generally our society and our functioning as human beings and as communities. From this point of view, this offers us an unprecedented opportunity to reflect on the role that culture has on the life of us human beings. I think that this topic has been in the air for a while in the scientific debate, especially in the psychological and neuroscientific debate, but it has failed to land largely on the public opinion and even on the policy design. So this is really an incredible opportunity just to reflect on quite a few things. What we know today is, for example, that as humans, we reward ourselves, and of course, this is also an outcome of our socio-biological evolution. We reward ourselves a lot when we make meaningful cultural experiences. Our reward systems in our brain and in our neuroendocrine system, in some sense, give a prize to us when we listen to music, when we hear interesting stories, when we engage in activities that are particularly stimulating from the cognitive or emotional point of view. This means that really culture is important for humans, and there is a clear evolutionary rationale for this. So we are just starting to understand what are the reasons, and this is not the place to delve deeply into the scientific backgrounds. But what is important to stress are quite a few important consequences of this. First of all, our notion of welfare and the role that culture can play in welfare systems is going to be deeply affected in the future. We have been trained to think that culture is very much about entertainment, that culture is about something that is as unrelated from survival needs as you can imagine. Many of us have in mind this sort of ideal Maslow pyramid in which culture and all the activities relates to that are in some sense a part of the self-realization dimension of humans that is the most remote and the least involved in actual survival matters and issues. But what we know today is, for example, and this has been largely proved by a long wave of longitudinal studies, we know, for example, today that the culture ensures to people an extra life expectation of around 2.5 years. So this clearly means that there is a literal relationship between culture and survival, and this is to do, of course, with purely cultural factors that have nothing to do with cross relations with income or education or the usual confounders that are typically invoked when this kind of results are presented. So this is a first point that is very important to understand. As humans, we live longer and better because we know also what are the effects on the psychological well-being when we are constantly exposed to culture. So this is one thing we have to reckon with, and we have to understand how to streamline into a coherent and full-fledged vision of what policy is, and not just cultural policy in the post-pandemic scenario. The second point is that we are starting to understand
that culture is very much about social impact. So the social impact is important because, especially in this moment, of course, we want to reflect on what can really change things for people in a moment in which we are all deeply shocked and stressed. And again, culture has proved itself to be very active in this regard, and not simply in terms of what we have just considered, but think, for example, of the other dimensions that are today deeply affecting well-being, like, for example, social isolation and disconnection. Social isolation and disconnection today is considered to be a main pathological factor, unfortunately. In some sense, being socially disconnected is like being ill from a major illness in terms of the consequences on our health. So from this point of view, again, culture provides us with extremely rich and stimulating social opportunities, where the social dimension is not simply a way to familiarize with other people or to have some social exchange, but again, it's also a way to deeply engage our body and our, for example, again, neuroendocrine system in ways that we are just starting to understand. For example, singing in a choir or dancing together have been shown to be extremely potent opportunities for people to dramatically improve in many different respects their well-being. And then there is, of course, the issue of trust. We are in a moment in which, for reasons that we all understand, we have been disrupting many of our social networks. And of course, for a relatively long period, unprecedented in the recent history, we have been forced not simply to isolate from other people, but in some sense to look at other people as potential threats. Not because these people were meaning to hurt us, but because, however involuntarily, these people could be actual threats in a pandemic scenario. So rebuilding trust and recreating conditions for people to literally access each other and trust each other is, again, extremely important. And also in this particular respect, culture has proven to be a very, very powerful platform. And there is today a rich array of experiences that explore all these potentials. And I'm particularly happy, by the way, that today we have quite a few concrete cases that will help us elucidate some of the potentials of the scenario that we are considering. I should also say that in my current position at the OECD is strongly focusing on culture today exactly as a lever for a new model of welfare and more generally as a way of social and not only economic development. We have been touching upon this issue, for example, in our recent note called Culture Shock, when we examined the reactions of the various national and regional and local governments to the post-pandemic scenario, not only in terms of immediate reactions, but also in terms of long-term strategy, how to create opportunities out of the current crisis. And we stress very clearly that this culture, well-being, and health dimension is one of the most promising and one of the most forward-looking. This, of course, also engages museums and cultural institutions more generally in a different way. Again, we have been working at the OECD with a project with ICOM in creating a guide in the terms of the role of museums in the future of local development strategies. And again, I think it will be not simply useful or worthwhile, but necessary to integrate this new dimension of well-being into this comprehensive vision of what is the mission today for museums, what is the mission for libraries, what the mission for theaters, more generally for cultural institutions in the context that we are experiencing. And finally, this of course also closely connects to the new European agenda for culture. We know that at the core of the new European agenda for culture, there is this notion of cultural crossovers, and in particular, the crossover between culture, health, and well-being is one of the key ones that have been already singled out by the Commission as the red threads for the future cultural policies and the future vision of how Europe can contribute to do a new and more effective idea of culture as a key policy leverage. So I think we are in this moment really in the ideal, unfortunately not necessarily from the point of view of how we feel,
or the condition we are in, but ideal from the point of view of necessity of opportunity to embrace these new scenarios. So I think that this panel in particular, and the fact that it is placed in the context of the semester of presidency of Portugal in the European Union, I think is really particularly welcome and particularly useful. So on the basis of these preliminary considerations, I am particularly happy now to give the floor to my panelists. I will briefly introduce them one by one when I give the floor to them. And I start with Ugne Grigaite. She's at the Lisbon Institute of Global Mental Health, and she's also a fellow of the Lithuanian Human Rights Monitoring Institute. So Ugne, the floor is yours. Thank you. I hope you can hear me okay. I will share my screen. Okay, so thank you very much. My name is Ugne Grigaite. I am originally from Lithuania, and I've been working in the field of mental health, disability and human rights for over 15 years in various different roles. I am associated with the Human Rights Monitoring Institute and NGO Mental Health Perspectives in Vilnius, Lithuania. However, currently I am a PhD fellow at Lisbon Institute of Global Mental Health here in Portugal. So today I have been asked to give a very introductory, brief presentation in which I will aim to address these 4 questions. So first of all, what is mental health? What are psychosocial factors that impact and affect mental health? How can we understand those? And what is the human rights-based approach? Because this is often left out of the discourse when we talk about mental health and well-being, less and less so, but still it's quite important to look into what it actually means and why is it important. And also, of course, finally, how is it all relevant in the context of culture and today's conference? So to begin with, for decades, mental health has been across the world often either underrepresented or misrepresented. And there are many reasons for that, and still quite a complex field. And for many years, the predominant perspective in the discourse about mental health was very much biomedically based, and biomedical interventions, psychiatry, the field of psychiatry, and so on. Still, many people, when they are asked about what is mental health, first thing that comes to mind is psychiatry, diagnosis, mental health problems, and so on. However, it has been evolving and changing in the last few decades. The human rights-based approach has evolved. The biopsychosocial paradigm also has been developed and becoming more and more talked about. So mental health and well-being are no longer a matter for only the field of psychiatry and only the biomedical perspective. It is still a big part of it and an important part of it, of course, but there's more to it, and it's a lot more complex. And this complexity includes a combination of biological, psychological, social, environmental, and many other factors. So when we look at definitions of mental health, the World Health Organization defines mental health like this: a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. And this is one of the definitions. There are others, and the concept of mental health, I would say, is still an evolving concept. Across the world, academics and practitioners and others have been discussing this definition
given by the World Health Organization, which is of course very important, but questions have been raised. Does it actually encompass the whole complexity? And is it not too binary in a way? Because if mental health is just a state of well-being, then we kind of drawing a line. What is illness? What is health? What is good well-being? And so on. And it has been argued that mental health is a little bit more complex. And I've put another example here of a definition which says that it is a dynamic state, in fact, of internal equilibrium of every person, which enables people to use their abilities in harmony with universal values of society, basic cognitive and social skills, ability to recognize, express, and modulate one's own emotions, as well as emphasize with others, flexibility and ability to cope with adverse life events and function in social roles. And of course, harmonious relationship between body and mind represent an important components of mental health, which contribute to varying degrees to the state of internal equilibrium. So yes, it could be thought as being a lot more dynamic and less binary, and the boundary between health and mental health problems or illness is very individual and can be affected by so many different factors for so many different individuals. So it is difficult to define it more specific than that. And of course, there are not only biological, like I said, but also social, psychological, and other factors. And all of them are important. All of them are covered by different disciplines. And mental health of each individual is right in the middle. And that's why it is very important to have a multidisciplinary work, and this so-called convergence approach is very important, because it is important to integrate knowledge and thought processes and strategies and tools from various different fields and disciplines to when dealing with matters related to mental health and well-being. And of course, it means not only working together between psychiatry, social sciences, and other sciences, but also in general, scientists and clinicians working together, global health professionals being involved, engineers, educators, the field of culture, of course, and persons with lived experience of mental health problems themselves, including their caregivers, and so on. Synergies between governments, academia, and various industries, of course, are also important. So simply responding to mental health problems like in the past, in mostly biomedical way, is no longer enough. Like I said, it's still an important part, but not the only part. And this part mostly addresses the mental health problems often. However, prevention of mental health problems, as well as promotion of mental health and well-being in all parts of human life are vital elements as well. So this brings me to the human rights-based approach. Regardless of who we are, where we are based, how old we are, and so on, any other background, we all consider our health and mental health to be our most essential asset. And the relationship between health, mental health, and human rights is very much interdependent and integral. So first of all, human rights violations negatively affect mental health. And this is a fact. It's been studied a lot, and it's quite obvious when we think about it as human beings. Secondly, mental health policies, laws, programs, and practices across the world, unfortunately, often hinder human rights still to this day. Such practices as coercive measures or involuntary treatment still exist. There's various examples of people being isolated, segregated, and only because they have mental health problems, and those are the responses and the services and the support and care they get.
So I've put a few pictures here that I have taken in psychiatric hospitals as well as social care institutions in some countries in Eastern Europe. But such places exist, unfortunately, pretty much everywhere. And these are the places that people with mental health problems, who develop mental health problems, unfortunately sometimes end up living in for a long time and having a really daily human rights violations happening to them every day, being stripped of dignity and autonomy and just all human rights that that they were born with, and that shouldn't be happening this way. So there's no question that this, of course, it's a lot more complex than that. There are also human rights that people in the community who have mental health problems face. This is just an example of one of very problematic areas of this field, being the segregation and institutionalization of people. And thirdly, on a more positive note, advancing and respecting human rights, of course, benefits mental health. And these benefits extend beyond just mental health. Of course, there is a close connection between physical and mental health too. So mental health is not a privilege, it is not a commodity, it is a human right, and we are all humans, we all have mental health, and we all have the right to mental health. So it is very important to always remember this when we talk about any matters in the field of mental health, that the human rights-based approach is very important, and it should be the foundation for everything else that we're talking about. And this brings me now to culture, which is also a human right, just like mental health. And I'm talking about our right of access to, participation in, and enjoyment of culture. The defense of cultural rights is inseparable from the achievement of human rights and fundamental freedoms that we're all born with. Culture is fundamental to human dignity and identity, and participation in arts and culture has a positive impact, as I was saying before, on people's lives, health, and well-being. Hence, culture's importance to the field of mental health and well-being, as well as to public health in general, is significant. Psychosocial impact is really great and really significant as well as being complex, of course, as everything else in mental health. But for example, culture's psychosocial impact includes the fact that it enables participation, it empowers community gathering, it provides social space for dialogue, and of course contributes to strengthening a sense of belonging and sharing and identity, and it encourages expression of everyone's potential and fosters autonomy. And so on. There are, of course, more examples, but it is clear that the impact that culture has on mental health and well-being is very broad, complex, and important. So in conclusion of this short presentation, I would like to say that I believe that unlocking of the potential of culture for social cohesion that is talked about in this conference is essential for people's mental health and well-being. And finally, just to stress one more time, it is a matter not only of individuals and society, a matter of social impact and public health, but it is also a matter of fundamental human rights. And that is my message. This is the end of my short presentation. Thank you very much for your attention. Muito obrigada. Thank you very much, Ugne. Thanks also for being so on target in terms of the time constraints, since we are running a bit late. And thanks for highlighting this relationship between human rights, culture, and mental health, because although the debate is booming on the mental health and culture issues, the human rights dimension is often disregarded. So bringing this into the stage and under the spotlight, I think is particularly important also because, of course, we
as Europe, we are facing lots of new challenges, for example, in terms of the global migrations, issues where both the human rights and the cultural access and empowerment, of course, are highly relevant, and they will become extremely relevant in the future programming. For example, this new cycle. So thank you so much for stressing these issues. And now it's my pleasure to give the floor to Isabel Ureiro. She's a professor of the Portuguese National School of Public Health and vice president of the National Health Council. Sorry. So Isabel, the floor is yours. Thank you, Professor Sacco. Gostaria de começar por agradecer o convite e, como médica de saúde pública, é uma honra estar aqui para advogar a importância da cultura na saúde. Um dos desafios que eu trago é o desenvolvimento de uma cultura em que a arte passe a integrar as estratégias de promoção da saúde e bem-estar. Começo por abordar o que é saúde. Trago aqui algumas definições mais conhecidas e abrangentes. Tem havido alguma evolução no entendimento do que é saúde, sendo que a saúde é entendida por cada um de nós de forma diferente, tendo uma forte componente subjetiva. Este é... Então. Este é um diagrama sobre os determinantes da saúde. Verificamos a importância do ambiente socioeconómico e como as características psicológicas, e é interessante ver aqui a relação e os comportamentos influenciam o cérebro e ele atua de várias formas sobre o nosso corpo, provocando alterações fisiológicas que vão influenciar a saúde e bem-estar. Os primeiros tempos de vida são decisivos para a construção da nossa arquitetura neuronal, sendo que o sistema nervoso central do ser humano só está completo por volta dos 2 anos e meio. Naturalmente que a carga genética tem importância, mas o ambiente é decisivo para a forma de expressão dos genes e a cultura pode, inclusivamente, influenciar a forma como a carga genética se manifesta. Definitivamente, a cultura constitui um dos fatores fundamentais que determina a nossa saúde. E porque a arte, como já vamos ver, influencia positivamente a saúde mental, e porque a saúde mental tem impacto na saúde física, como acabaram de ouvir na intervenção anterior, o envolvimento nas artes constitui uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estas são algumas definições de arte e também do que é o envolvimento em artes. A arte integrada nas nossas vidas tem um poder transformativo enorme e não é apenas a expressão criativa que tem impacto na nossa saúde. Mesmo o próprio envolvimento nas artes, como a participação em festivais culturais, grupos de leitura, visitas a museus, fazem a diferença. O envolvimento nas artes contribui para mitigar os efeitos de ambientes adversos. Influencia positivamente a saúde mental, perinatal e o desenvolvimento infantil. Capacita para a autocompreensão, autoexpressão e empodera. Ajuda a gerir o stress crónico. Ajuda a ultrapassar o isolamento social. Melhora a empatia e a abertura à diversidade das experiências humanas. Está associado a um menor risco de mortalidade, percepção de maior felicidade, maior resiliência e qualidade de vida. Educar é ensinar a pensar. E ver obras de arte desafia-nos à interpretação. Somos nós que criamos o sentido das coisas. Ao promover a cultura, também se está a promover a literacia. E a literacia é fundamental à vida. A literacia, sabemos que quem tem baixa literacia recorre mais aos serviços de urgência, tem mais hospitalizações,
sofre e morre mais. O envolvimento nas artes é importante para mobilizar várias áreas do cérebro, aumentando a sua plasticidade e desenvolvendo os níveis mais sofisticados do pensamento. Somos nós que transformamos os objetos em arte. A minha experiência mostrou-me quanto enriqueci a minha vida ao tentar responder a um pedido do meu filho. Mãe, pinta-me o Alentejo. Eu não sabia pintar o sobreiro, mas tentei. Obriguei-me a olhar, observar os verdes e hoje vejo a natureza de forma muito mais rica. A minha vida mudou ao abraçar este desafio. A pintura pode ser transformadora ao exprimir as nossas emoções perante a beleza da natureza. A expressão dos nossos sentimentos ajuda a aliviarmos tensões e a percebermos-nos melhor. Temos aqui a solidão expressa por Hooper, mas outro exemplo é a música de Schubert. O desejo e o amor expressos por Rodin. Cantar, dançar, a expressar formas diferentes de estar no mundo, partilhar entre os artistas e com o público, revela também o que somos de mais transcendente e universal. A expressão artística ajuda-nos a reconhecermos o que de mais fundo existe em nós. A arte na paisagem urbana pode servir para denunciar ou chamar a atenção para importantes mensagens. Neste caso, trata-se da preservação da memória de acontecimentos históricos como a Revolução de Abril de 1974. Francisco Loutoro, compositor e pianista, fez uma recolha de músicas compostas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, que atestam a força e a resiliência de quem viveu o Holocausto. Como muitas vezes não havia papel, eram decoradas as composições, canções, poemas que eram transmitidas pelos sobreviventes. Para Pablo Neruda, quem não viaja, não lê, não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo, morre lentamente. A expressão e partilha de sentimentos, culturas, experiências de vida reforça a identidade e a autoestima, previne a ansiedade, depressão e stress e pode constituir um meio de enriquecimento para as populações. A criatividade conjunta é também um importante meio de empowerment. É disso que falam as candidaturas ao programa Bairros Saudáveis, programa destinado a populações que vivem em territórios especialmente vulneráveis à sindemia da Covid-19, como más condições de aprendizagem na escola, difícil acesso à saúde e ao trabalho, falta de recursos para pagar as despesas, incluindo as da alimentação, habitação degradada, sobrelotada e sem condições térmicas, exclusão social, maior prevalência de doenças que agravam as consequências da infecção por Covid-19. O programa Bairros Saudáveis assenta numa política pública que estimula a participação comunitária, acreditando na capacidade das populações interpretarem as suas necessidades e serem capazes de encontrar soluções para as colmatar, recebendo para isso algum apoio financeiro. O programa constitui um estímulo para que as populações mais vulneráveis, frente às suas realidades, sejam capazes de encontrar em conjunto formas de as melhorar, alavancando recursos e fortalecendo os laços de solidariedade e coesão social. Várias revisões sistemáticas de artigos científicos levadas a cabo pela Public Health England em 2018 concluem sobre o impacto positivo da coesão social sobre a saúde da população, reduzindo o risco de morbilidade e de mortalidade. Numa análise sumária das candidaturas ao programa Bairros Saudáveis, pôde verificar-se a importância que as comunidades atribuem à coesão social e como encontram na expressão artística uma forma de a aumentar, contribuindo também para uma melhor saúde mental.
as expressões artísticas, através da música, da dança, fotografia, teatro, histórias, arte urbana, gastronomia, ocupam aqui um lugar de destaque nos métodos escolhidos para abordar a coesão social, mobilizar a criatividade, mitigar a solidão, melhorar a autoestima e valorizar as diferenças e identidades. A terapia pelas artes criativas é o uso planeado e criativo das artes para conseguir objetivos clínicos. São intervenções que estimulam respostas de todo o cérebro para a reparação, recuperação e bem-estar através da autoexpressão com o apoio do terapeuta. Ativam capacidades de adaptação e melhoram a flexibilidade, a autoeficácia e o empowerment. A música, por exemplo, é particularmente importante com crianças autistas na recuperação de danos cerebrais, como o AVC, na melhoria da qualidade de vida de pessoas com Alzheimer, na diminuição do sofrimento físico e emocional de doentes com cancro e dos efeitos secundários do seu tratamento. A reflexão empática, relacionada com o imaginário do doente e com um feedback, sem atitude de julgamento ou de confrontação, através das artes visuais e plásticas, ajuda a criar um ambiente terapêutico que reforça a motivação para a mudança. Pintar o que gostaríamos de ver pode traduzir a força da nossa esperança. Olhemos o corpo como objeto e sujeito. Com a dança é possível a integração das dimensões emocional, cognitiva, física, espiritual e social. É particularmente útil em doentes com Parkinson e efetiva na prevenção de quedas nas pessoas idosas. No teatro, criam situações como se, permitindo a expressão e reflexão sobre velhas e recentes emoções, testar situações, distanciar-se delas. Permite aceder a emoções e mudar comportamentos. Jung, um importante psicanalista do início do século XX, já dizia qual é a importância da arte, dizendo que a arte é a vida. A evidência do papel das artes na saúde, entendida no conceito de biopsicossocial, levou alguns países a decidir-se por políticas que estimulam os cidadãos a envolver-se nas artes, incentivando o processo de descoberta e esforço criativo. Temos aqui alguns países já com políticas e estruturas de apoio às artes pela saúde. São fontes de inspiração que eu creio que nós temos que agarrar, nós em Portugal, temos que agarrar, colocar a cultura e a saúde em diálogo, de forma a vermos o que é que podemos de facto fazer em conjunto de uma forma integrada. O movimento Artes pela Saúde ou Artes na Saúde relaciona-se com o lema da equidade, saúde para todos, e integra-se no modelo biopsicossocial da saúde com vista a uma melhoria dos ambientes, à reorientação dos serviços de saúde numa perspectiva de maior proximidade, contribuindo para as políticas de saúde pública e reforçando o desenvolvimento da comunidade e o desenvolvimento pessoal e social. Esta é a Comissão Parlamentar para as Artes e Saúde do Reino Unido, é presidida por aquele senhor ali à vossa esquerda, que se chama Michael Marmot, um médico que também preside ao Institute of Health Equity, que é alguém que tem investigado sobre a importância das questões da equidade na vida e no stress e na doença. Este relatório, Creative Health, the Arts for Health and Wellbeing, sugere 5 caminhos para o bem-estar: dar, ser ativo, manter-se a aprender, conectar, estar atento às coisas simples que te dão prazer. As artes podem humanizar os sistemas de saúde. Uma das experiências que está a decorrer em Portugal desde 2018 é a prescrição social, um modelo de integração de cuidados entre a saúde e o setor social e solidário
que permita às unidades de saúde responder às necessidades não médicas dos seus utentes. Cria uma rede de referenciação social e comunitária que promove a abordagem holística, participativa e centrada nas necessidades sociais, emocionais e práticas dos utentes. Permite ao sistema de saúde atuar nos determinantes sociais da saúde, contribuir para o espectro alargado dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e garantir a sua própria sustentabilidade ao mudar proativamente o contexto de vida dos seus utentes. O envolvimento nas artes poderá vir a integrar-se como uma das modalidades de prescrição social para apoio à recuperação ou prevenção de situações de saúde-doença. Este é um grupo de desenhadores e pintores que me acompanhou ao longo destes meses de restrições provocadas pela pandemia. Graças a todos nós, conseguimos preservar a nossa saúde mental, resiliência e bem-estar. Algumas das minhas fontes de inspiração e a bibliografia em que baseei esta apresentação. Muito obrigada. And thanks so much, Isabel, for this, again, quite timely and absolutely punctual in terms of respect of the timings that we had. You gave us an extremely comprehensive overview of the so many different ways in which culture counts today in the health and well-being domain. And giving this overview, of course, the natural question is why it took so long for culture to count as much, because it's so clear and there is an overwhelming evidence. So at this moment, the real problem really becomes that this has to go through the public opinion. It has to become a reference point for policymakers, which is still not yet, but I think that we really have the basis for moving in this direction finally. And with the next presentation by Mikael Oder-Nielsen, who's with the Aalborg Culture by Prescription program and a musicologist, we have a very concrete way in which one of the several experiments going on at this level across the world, where really cultural experiences are used also as a part of medical prescription programs. So, Mikael, the floor is yours. Thank you very much. I will just make my presentation full screen. Yeah. Yes, thank you very much. My name is Mikael, and I'm working at the municipality in Aalborg in Denmark, where I'm the coordinator of this program, Arts and Prescription, or as we call it in Aalborg, Kulturvitaminer, Culture Vitamins. The Culture Vitamins started as a 3-year rate project hosted by the National Health Department for citizens with stress, moderate anxiety and depression. And we were 4 municipalities who took part of this project. Here in Aalborg, we created a 10-week program with 3 weekly activities. And here in Aalborg, we have a health and culture administration. So it was a cooperation between the 2 pillars in the administration. And the purpose of the project was to give these participants who are on a sick leave with stress, anxiety, or depression a break from their illness. Several of the citizens have been ill for many years and can hardly remember what they are beside their disease. Everything has been about diseases, and for some of them, it almost becomes their identity. Then we also wanted to break the social isolation. When you have stress, anxiety, or depression, you do not have surplus to the social. You may withdraw or cancel in a big way. And the paradox is precisely that activities with others can be stress reducing.
And we want to contribute to the cause that citizens meet or participants meet with others in the same situation as themselves. Then we also want to give them a better mental health. Culture vitamins are not a treatment option, so we do not necessarily expect them to get rid of anxiety attacks or depressive periods, but we hope that they feel that they can do something more in their everyday life, get a better mental health. That they sometimes feel happy or satisfied, and they can do what they have to do the tasks in their everyday lives. And then we also, of course, want them to get closer to the labor market. A lot of the participants we had in this project is very far from the labor market, and some of them is not even ready for a job. But if we could push them from being ready for an activity to be ready for work, it would be a really good success. Now I want to show some of the activities in the project, and we have some activities that were on every week in these 10 weeks. And common reading or shared reading we had on the program for the first 8 weeks out of the 10. And we wanted to create something that made them feel safe. So the same reader, the same room every time. And common reading is a method to share literature by alternating between reading aloud and conversation. Shared reading is based on the feelings and the thoughts that arise while reading, and the conversation is based on the individual reading experience as well as the life experience that each reader brings into understanding of the work. And when discussing action or fictional characters, it can be easier to talk about difficult things, as you do not have to put yourself on display, but you can talk based on the work's action or its character. Then we have singing or common singing. We also had this on for once every week, the first 8 weeks of the project. And the thing about singing or music is that it have several beneficial effects on body and mind. To sing well is then it's important to breathe properly. With the right breathing, you can stimulate the body and the mind to become much happier, healthier, less stressed, gain more surplus and energy, as well as increase concentration. And this happens, amongst other things, by increased oxygen in the blood, which stimulates the desire to be active, and it also lowers your heart rate. When we sing or otherwise participate in musical activities, our brain is constantly working to anticipate the situation and trying to figure out what is going on. And our brain is already coded in terms of the way music is structured in the Western world. And the music is built up by tension and release. And when a strong tension is built up in the music, our brains wants to have a release and bring us home. And when that happens, and it happens very often in the Western mainstream music, our brains triggers dopamine as a kind of reward. And that is what makes us feel joy or happiness. And it also fights the stress hormones. Then, in addition to the singing and the music, we also visit Aalborg's Symphony Orchestra. We do it 2 times, and you get all the effects that are told about the singing. This about where your brain wants to figure out what is going on, what is going to happen. But we also use this activity to talk about how can we use listening to music in our daily lives. How can we
change focus from illness to something else, and maybe use this to have a rest, to maybe lower all the thoughts in our heads, in our minds. Yeah. We also visit the Kunsten, the Museum of Modern Art. We do that 2 times as well. And here we have explanations and discussions of the museum's collections, and we have workshops where the participants themselves have to work with art. And the creative process and the action between the participants can help to create a flow state where the participants only focus on the activity and thereby forget time, place, and maybe most importantly, themselves. In this way, a break from everyday life is created, and at the same time as you unconsciously express and work with yourself. Then we also have visiting a historical museum and something called Lindholm Høje. It's a museum of the Vikings, and getting to know the history of the city where you're living, or the surroundings of the city. It can help you to create a sense of belonging. So it's no longer just a place or a city where you live, but it's a place where you belong. And in these 3 years, the National Health Department had a firm called NIRAS hired to do a quantitative evaluation. And as you see here on the screen, that 96% of the participants says that it has been good for me to be a part of. And 79% says it has made it easier for me to be with other people, which was one of the purpose of breaking social isolation. And it's one of the cornerstones of the platform to enter the labor market again, I think. 81% said that it improved their well-being. And that was also one of the purpose that should give them a better mental health. And 48% said it made me better able to handle a job. And we discussed this result with the job center, and they were fully satisfied and said it was actually very good. Our midterm report showed that there was only 35%, and I think it became this higher because we introduced that I, just before the end of the course, took a conversation with each participant and his or her advisor at the job center, where we discussed the next step and what the participant has learned. So we are well satisfied with this because we also know that most of our participants are not attached to any workplace, so they are very, very far from the labor market when they start on the culture vitamins. And I think the time is running, so I'll just skip this one and tell you a short story about a participant called Jacob. We have all types of citizens, people with long higher education, and to people who are unskilled, to new graduates, people who have had a good and long working life, who are affected by bad luck, and people who had difficulty in maintaining a job with a long medical history, and people who have not even started their working life yet. But when Jacob, he is 47 years old, started at the Cultura. He previously worked as an unskilled worker at Estrella. He has been working at slaughterhouses and some of the industry that no longer exist in Aalborg. And after he has been unemployed for more than 10 years, he became distressed, antisocial, introverted, and he spent the most of his time watching television, and he rarely came out. When I called him and told him about culture vitamins and
how we were going to do in the process. And afterwards I asked him, how do you think this sounds? And I actually myself thought it sounded very interesting. And he said, well, there's nothing there that interests me. And later he actually told that he said the same to his advisor at the job center. But I convinced him to go into this program. He said, okay. And when we started the process, he really didn't like it the first 2 weeks. But then suddenly, when we were singing Beatles and ABBA, suddenly he gave himself into singing along because of all the others. He could see how much they enjoyed it. And then he took this experience into the other activities. And he approached all activities with an open mind and believed that it guaranteed would be really good for him. So with this experience, as we approached the end of the process, he has said that he felt that it is nice to be a part of a community, and that he doesn't say no that often anymore. He thinks that all the activities has been some good experience, and he feels a little special because the cultural institutions also sometimes top the experience with some things that others cannot be allowed to. He has enjoyed that it has been a community and activities where it has been where there has been a focus on the activities and not the illness, and not all the problems that that people have in their lives. They have he has gained an increased energy level, increased self-esteem, more zest for life. He says that he gets less panic attacks, and he has improved his social skills and his ability to maintain relationships. So I'm not sure I'm on time as the others, but this was my presentation. Thank you very much, Mikael. No, you were exactly on time as well. Oh, and that's you good. you gave us really lots of food for thought and inspiration. I was particularly pleased when you stressed, for example, how musical experience is so deeply grounded in the working of what we know today to be our predictive brain. So how important it is, for instance, to think of musical experience as a way to fine-tune some of the abilities that are today needed for what it's today called our allostatic regulation. So our capacity to function as bodies, vital bodies, and the role that the brain has in all this, of course, but the role that experiences like music have in fine-tuning the brain. And actually, your observations also in terms of the practice that you showed nicely connects with the idea that all the main neuroscientific approaches that we know today to the relevance of culture, predictive brain itself, the embodiment perspective, the extended mind perspective, the cognitive gadgets perspective, all of them give us different angles in terms of what counts today, why culture counts so much, and especially in terms of how we can transform this into a new disruptive agenda, not only just for cultural policy, as I stressed already, but more generally as a new approach to policy. So thank you very much, Mikael, for this very insightful presentation. And now it's my pleasure to give the floor to the final presentation by Sandro Risende. He's an artist and he works with the Manicomio Art Projects, a psychiatric hospital program in Lisbon. And Sandro, the floor is yours. Obrigado, Pierre. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, se pudéssemos abrir um bocadinho a luz para as pessoas, para eu olhar para as pessoas. Felizmente eu não tenho uma apresentação PowerPoint para vocês, todos contentes, até temos que ir almoçar, já está a acabar as horas. Mas isto é uma conversa e era importante que se calhar nesta conversa houvesse algum feedback da vossa parte. Eu sei que não podia dizer isto, não era? Que é por causa do protocolo, mas tarde mais. Então, eu vou começar o manicômio por dizer umas queridas palavras de um colega nosso, que é o Zé Azevedo.
E o manicômio é um bocadinho isto, é um caminho de pé posto. É aquele caminho que não existia e que constantemente nós caminhamos nesse caminho até abrir um caminho oficial. Um caminho que geralmente nós vemos estes caminhos de pés postos nas falésias, que vamos ver depois um excelente pôr do sol. E o manicômio é isto, é um caminho de 22 anos dentro do Hospital Júlio de Matos, que todos os dias, e mais uma vez eu vou repetir isto, o nosso trabalho é feito todos os dias, que trabalhamos na área da cultura e da saúde mental. O manicômio nasceu depois destes 22 anos meus e do Zé, mas eu estou aqui a falar por uma equipa grande. E o manicômio só funciona se todos formos uma equipa. E quando eu falo da equipa grande, falo de todas as pessoas que envolvem-se no manicômio. Os artistas, a equipa que trabalha diariamente, que são jornalistas, temos uma pessoa de semiótica que faz financeira, imaginem. Temos psicólogos, psiquiatras e todos os nossos designers e todos os nossos artistas. Porquê é que eu estou-vos a falar desta equipa grande? Porque é importante que numa equipa que trabalhe saúde mental tenha uma abrangente visual e forma de ver completamente diferente. Se eu tivesse uma equipa de enfermeiros, psicólogos ou de psiquiatras, aquilo seria uma grande chatice. Portanto, estas pessoas conseguem ter uma visão sem estigma do que estamos a trabalhar e conseguem nos proporcionar ir mais longe e pensar mais longe. Apesar da minha formação ser de arte, eu tenho 22 anos de experiência no Júlio de Matos e já estou muito viciado dentro da instituição. Portanto, é importante que estas visões de fora, que não tenham nenhuma experiência de saúde mental, nos deem feedback constante e combatem connosco constante para desenvolver novos projetos e para desenvolver novas formas de estar e, acima de tudo, novas comunicações com as pessoas. O manicômio nasceu há coisa de 2 anos e meio, 1 ano e tal, e depois apareceu o Covid, né? E continuamos cá com ele. É um ateliê aberto, porta aberta para o público. É um espaço muito grande, onde partilhamos espaço com pessoas ditas normais ou que não são diagnosticados. Trabalhamos arte e criatividade, mais uma vez, todos os dias, sem a pressão de a criar. Não existe um horário fixo para nós termos que criar arte. A arte não tem horário fixo e estes artistas têm essa possibilidade. Portanto, trabalham quando querem, como querem, com os materiais que querem e propõem aquilo que querem. Há uma voz ativa dentro do manicômio e não pertence a quem lidera o manicômio, que não há propriamente um líder, mas a voz ativa é de toda a gente. Só assim, e vou repetir isto muitas vezes, só assim um projeto desta envergadura consegue crescer, quando todos participemos no crescimento do mesmo. Não existe o utente, não existe o doente, não existe o artista, existe sim uma equipa grande que quer mostrar que existe muita dignidade e muito valor dentro de qualquer pessoa, nós, e com as pessoas que, neste caso, que nós trabalhamos, pessoas que tiveram experiência de doença mental. Felizmente, mais do que só a arte, e deixem-me agora aqui fazer um reparo, a arte não cura. Todo o ambiente que se proporciona em volta de um ateliê e toda a linguagem que se proporciona dentro de volta de linguagem e toda a dignidade que se faz no contato de um com um e toda a procura da identidade desta pessoa, o quem é esta pessoa, o que é que esta pessoa tem de valor, é aí que nós estamos a trabalhar a doença mental. Uma pintura não cura a esquizofrenia, não pensa nisso. A arte, e como artista plástico, a arte pode ser bastante frustrante. A arte não sai, nós não conseguimos fazer as coisas, uma pessoa não vende, uma pessoa não compra, porque é que o outro escolhe o meu, porque é que o outro não escolhe o meu. Portanto, e se houver uma linguagem constante em ateliês, que é o que nós temos, de uma dignidade irreversível às vezes do nosso projeto, conseguimos que isto não passe. Portanto, quando nós trabalhamos a doença mental dentro do manicômio, trabalhamos com a identidade da pessoa. Nós queremos saber quem são estas pessoas e como é que estas pessoas fazem. Que é uma coisa que hoje em dia, e eu há bocado estava-vos a vir à apresentação e vocês estavam todos praticamente focados nos telemóveis, mas o dar atenção ao outro, o ouvir o outro, o perceber o que é que o outro é muito importante para o nosso dia-a-dia. E nós no manicômio fazemos isso, acima de tudo, e depois trabalhamos o valor dessa pessoa. E trabalhar o valor é dar tudo o que essa pessoa precisa para poder ir mais longe e para poder trabalhar dentro do espectro que ela quer. Não há imposições de expor ali ou de expor aqui, não há imposições de trabalhar com aquela marca ou com aquele lado. Portanto, existe sempre um processo criativo constante, diário, sem pressão e com muita dignidade. O manicômio é um projeto de dignidade. É um projeto de dignidade humana,
é social, é financeiro também e, acima de tudo, é artístico. O financeiro aqui vem porquê? Mais uma vez, eu trabalhei 20 anos, ou 22 anos no Júlio de Matos, não é? Geralmente, nós quando fazemos, ou quando estamos a trabalhar em arte, nos hospitais, a preocupação nunca é o resultado final do peça. O médico não quer saber isso, os enfermeiros não querem saber isso. Aqui nossa preocupação é, sim, o resultado final da peça. O resultado final da peça, que vai cá para fora para uma exposição, é o resultado de toda a equipa que está a trabalhar dentro do manicômio. Meu, de Catarina, da Mónica, da Cláudia, da Maria, de toda a gente que trabalha no manicômio. Sempre que nós fazemos uma exposição, temos que pensar nisto. É nossa responsabilidade apresentar algo coerente, bem feito, que possa permitir ver a dignidade que estas pessoas têm, ver o valor que estas pessoas têm. Portanto, temos sempre esta preocupação e este peso dentro de nós que nos permite estarmos sempre à procura do melhor e do melhor e do melhor. O manicômio também é um espaço que é muito preocupado com as marcas. E aqui, há pouco falávamos em instrumentalização e acho que isto é importante. Só faz sentido estarmos com as marcas se acrescentarmos valor às marcas. Só faz sentido estar com um projeto criativo se apresentarmos valor ao processo criativo. Só faz sentido estarmos com alguém que quer trabalhar connosco em termos de design se apresentarmos valor em termos de design. Não vamos usar a doença para fazer caridade, nem para fazer a parte mais fácil da área da responsabilidade social. Vamos olhar para nós, neste caso, quando digo nós, mais uma vez, a equipa toda, vão olhar para nós com o valor que nós temos e não com a doença associada que nós podemos ter. Isso para nós é fundamental também nesse processo criativo que nós trabalhamos com as marcas, que é implantar o nosso valor, muitas vezes manipulando as marcas e obrigando também as marcas a ganharem dinheiro connosco. Okay? É fundamental. As marcas, se estão connosco, têm que perceber que têm que ganhar dinheiro. Portanto, nós estamos a acrescentar valor, nós somos um item valioso àquelas marcas. Portanto, todo o processo dentro do manicômio é assim. Quais são as partes mais importantes? Não há paredes. Nós trabalhamos diariamente, e vou repetir isto mais vezes, diariamente ao lado uns dos outros. Com computadores, com telas, com esculturas, ao lado uns dos outros. Não há uma hierarquia. Portanto, o que é que acontece? Quando alguém precisa de algo, o discurso é direto, é imediato. Quando alguém precisa de um médico, a resposta é no dia seguinte. Quando alguém precisa de ir a um psiquiatra, a resposta é no dia seguinte. Mas porquê? Porque não há vergonha de falar sobre isto. Porque somos todos abertos que temos de falar uns com os outros. E essa familiarização que nós temos dentro do manicômio, que é uma família, permite que não haja descompensações. Permite que não haja recaídas, ou quando os há, ou quando perto de estar, não existe vergonha. E muitos de nós, provavelmente aqui nesta plateia, têm vergonha de ir ao psiquiatra, ou têm vergonha de ir ao psicólogo. Ali não há. O que é que isso acontece? Melhor condição de vida e melhor forma de estar. O espaço, mais uma vez, é muito grande, é partilhado com outras entidades, o que nos permite também criar, juntamente com outras pessoas, e é de porta aberta. Não é super transparente, qualquer pessoa, agora não, está fechado, né, por causa do Covid, mas é uma porta completamente aberta, qualquer pessoa pode entrar, ver, falar, propor ideias, trabalhar com o manicômio. E estou a tentar ser o mais prático possível, porque estamos mesmo na hora do almoço, acho eu. Portanto, qualquer pergunta era importante. Temos também consultas de psicologia e psiquiatria dentro do próprio manicômio, mas não para os artistas do manicômio, posterior, e que felizmente está cheio, porque conseguimos ter um ambiente que não é um hospital, conseguimos ter um ambiente que não é uma clínica, conseguimos ter um ambiente que não é uma clínica privada, é um sítio onde a pessoa que precisa de uma consulta escolhe onde quer ser consultada. E conseguimos também equivaler isto com um baixo preço de projetos, que era importante. Estamos a trabalhar também muito nos direitos humanos, para nós é fundamental, para nós, aliás, o manicômio só funciona com os direitos humanos, em todos, não só os artistas do manicômio, mas toda a equipa do manicômio precisa e tem a obrigatoriedade de ter direitos humanos dentro do espaço. Estamos a trabalhar com a política também, estamos a tentar motivar nossos decisores de trabalhar esta área de uma forma mais aberta e estamos a trabalhar com todas as áreas que nos faça sentido mostrar este valor e mostrar esta dignidade. Acho que vai haver um filme
no fim, mas se houver perguntas agora era porreiro. Mas acho que não há perguntas nenhumas. Pergunta. Já dei aquela do protocolo. Bom dia, muito obrigada. Já conheço o seu projeto e esse projeto da vossa equipa, não é seu. Exatamente. Só tenho uma dúvida. Como é que envolve os artistas externos para integrarem esse projeto? Como é que eles são, entre aspas, aliciados para se envolverem nesse projeto fantástico? Ok, eu posso dizer de uma forma muito pouco arrogante, porque nós oferecemos dignidade, mas sim, nós oferecemos dignidade. Nós temos uma lista de espera muito grande, nós temos muitos pedidos para ir para o espaço, nós temos cerca de 200 pessoas em lista de espera, porque ouvem, sabem, e não há uma resposta. Não há uma resposta que dê dignidade no serviço público. E essa resposta que nós damos permite que muita gente venha ter connosco e procure-nos. Estes primeiros artistas foram escolhidos, entre aspas, alguns não foram escolhidos, apareceram por portfólio, alguns eu já os conhecia apenas 5, e há coisa de uns anos eu fiz 2 pesquisas a nível nacional, uma altura um para o Ministério da Cultura, outro para o Ministério da Saúde, do que se passava em arte nos hospitais e essas áreas, e vi artistas incríveis que não têm qualquer tipo de apoio, quer dizer, os recursos humanos dentro dos hospitais nestas áreas são muito fracos ou inexistentes, né? Pronto, geralmente há alguém que tem uma loja de belas artes que faz umas coisas douradas e que vão ensinar os doentes e que por vezes ensinam aquilo que sabem, aquilo que acham que é a valorização, aquilo que acham que é o bom e que não é, né? E é isso. Existe aqui um trabalho muito grande para fazer. Nós, este ano, conseguimos, finalmente, com o Ministério da Cultura, abrir-se o primeiro projeto, ou o primeiro apoio financeiro para projetos de arte e saúde mental. Foi a primeira vez na vida. E porquê é que insistimos nisto? Para aparecer outros criadores que possam trabalhar com outras instituições e que possam valorizar tanto como nós valorizamos este tipo de trabalho destas pessoas. Não sei se respondi. Thank you very much, Sandro, and thanks also for this stimulating final question and answer. And at this point, I'm sorry, but I also hear the translation when I speak. It's very difficult. Thank you very much. Okay, so if I could avoid hearing the translation of what I say, I could. Yeah, I could probably can say it. Okay, so thank you very much, Sandro. That was a very, very interesting. Very interesting intervention. I'm particularly happy that you stressed a couple points that I think are worth noticing. First of all, culture is not a magical wand. It's not something that solves problems instantly because of some transcendent property. It's really something that has to be made real through hard work and through real coordination and dedication and trust building. And the second point is, of course, the authenticity dimension. How important it is not to instrumentalize this experience to oversimplify the purpose of the cultural participation. Again, I hear the translation when I speak. So if I thank you very much. So I have only a few minutes to wrap up because unfortunately we ran out of time out of the previous round, and so we don't have time for further debate with our panelists. It's a pity, and I apologize also with the audience, but we tried to do the best with the time we had. So what are the takeaways from this panel? Well, I applaud the decision of the Portugal semester presidency to highlight the importance of this particular topic. And since EU semesters of presidency are also about agenda setting, I really hope and I encourage Portugal to really put forward this very, very important milestone that they made in this conference in terms of future actions and especially agenda setting. In the European programming,
which is ahead, for example, in Horizon Europe, but most likely also in Creative Europe, we will have space for projects in this regard. But it's also very important that, of course, at the Commission level, at the Union level, it's clear that what Europe is doing in this moment is also path-breaking in many respects. It's already been emphasized that it's not just Europe. These experiences are now really taking over all over the world. But nevertheless, Europe has a unique capacity today to put this in perspective, not just as an interesting line of action, but really as a strategic option in terms of long-term vision of societal development. So it's very important that these experiences do not remain a galaxy of interesting case studies, but really become a basis for a coherent and a cohesive policy action. This also means that not all member states in Europe at the moment are equally focused on this. There are a few countries in which this is really becoming, if not mainstream, clearly a big thread of activity, but there are also member states in Europe in which this kind of perspective is somehow still a bit vague or not even really under attention. So it's also very important that we raise the awareness, that we coordinate our effort, and that we make of Europe the platform for the experimentation and the policy development of a new cultural welfare perspective. With this hope, at this point, I thank you for your attention and for your participation, and I give the floor back to the coordination of the conference. Thank you very much. Muito obrigado ao professor Pierluigi Sacco, muito obrigado a todos os participantes e vamos ver agora um vídeo sobre o projeto de que o Sandro Rezende falou, o Manicômio. É um breve filme e depois já vamos almoçar. Impressionante, não é? Chegou então a hora de irmos almoçar. Vamos interromper o trabalho até às 14h30. Peço-vos para estarem aqui de novo às 14h30. Já sabem, sentando-se nos lugares onde estiveram sentados durante a manhã. Até já. Bom almoço. Tenho que dizer, todos estão convidados para almoçar.